அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் வீலாக்ஸ் ஜெயந்தி. மெஹந்தி பேசிக்ஸ் கிளாஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். பேசிக்ஸ் கிளாஸோட 1லேருந்து 7 வரைக்கும் இருக்கிற லிங்க்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கர்வ்டு ஸ்ட்ரைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோவில் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரைப்ஸ் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் கர்வ்டு ஸ்ட்ரைப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கர்வ் ஷேப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் திக்காகவே போட்டுக்கோங்க கர்வு. அப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதில் எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுலேயும் அதே மாதிரி தான், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிசைன், உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் எதாக இருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரைப்ஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கர்வ்டு ஸ்ட்ரைப்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வரும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிசைன். செகண்ட் டிசைன் பார்க்கலாம். ஐதர் நீங்கள் இப்படியும் போடலாம் ஸ்ட்ரைப்ஸ். அதாவது நான் இங்கே இப்படி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், இதில் இப்படி அப்வர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஸ்ட்ரைப் ஈஸியாக வருதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தின்னான ஸ்ட்ரைப்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லீஃப் டிசைன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ட்ரைப்ஸில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா லுக்காக இருக்கும்.
இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கர்வ்டு ஸ்ட்ரைப். உங்களுக்கு எந்த டிசைனுமே யோசிக்க தோணல, எந்த டிசைனுமே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிட்டு அதில் இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், நீட்டாகவும் இருக்கும். இதுலேயே நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் டிசைன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும்னா இந்த மாதிரி கூட பெருசாக ஸ்ட்ரைப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கே ரொம்ப கேப்பாக தெரியுதோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபில்லிங்ஸ் கொடுங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நம்ம மெஹந்தி ரொம்ப கேப்பாக இருந்தால் பார்க்க நல்லா இருக்காது. இப்படி பாதி தின்னா பாதி திக்கா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இந்த டிசைன்லாம் ரொம்ப மைன்யூட்டாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும். நான் ப்ராக்டிஸ் செஷன்றதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக போட்டு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு எந்த டிசைனுமே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மைன்யூட்னஸ் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ
ஸோ பாதி இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்துட்டு பாதி இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பெரிய டிசைன் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம கர்வ்டு ஸ்ட்ரைப்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பேசிக் ஷேப்ஸை பென்சில் அண்ட் மெஹந்தி யூஸ் பண்ணி டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். மீதி இருக்கிற பேசிக் ஷேப்ஸை நாளைக்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.